Did you brush your teeth? Yeah. Actually did it. Sometimes Sissy comes up in front like, hey, Yeah. why are you yelling at them like that? One more time. OMG. One more time. OMG. And our cooks, they were like, oh, well, you ain't getting no flavour. And I remember my mum was one of the cooks that day too. She reckons, oh, I better go home because I don't know how to do haubariki te ao kai. It's like a wrap and maybe an air fried chicken tender, eh? You know, I'm crazy, eh? What our new ones are looking at him. Is he serious? How come he's laughing? That's it. We laugh at everything. Morena e te whānau nā mihi o te wā, nā mihi o te tauhau Pākehā, kei konei mātou, me aku hoa. And they don't need an introduction e te whānau, ko waia katoa te au i enei hianga. Nā reira, kei konei mātou ki te kōrero e pāna ki te kapa o mā tātua. Nā whakataitai o mā tātua. Yeah. Nā reira, yeah, just he kōrero noiho, he aha o koutou kare ā-roto, kua rite koutou, ko waito kapa, wera momo kōrero. Hai, reo rua, kei a koutou. Eni, mini, moni. Ka tīmata, te tuakana. O, te tuakana. Awa tōtai ake ka me, me ki ngā ringaringa me ngā waiwai o tēnei wāhi e putai wēnei kōrero. Me te mea nō ki ko ngā whakataitai kapaka o mā tātua, kei mua e te aroaro, koe nei rā, tēnei rā, te whakatōhea mautoru. Kia ora, kia ora. And yeah, hikaka ana, but we're in a good space. Us Waiweka, where us previously we've been, a bit behind the ball. Yeah. And yeah. So tell us about Waiweka. Nā hunga kari e te mōhio kaihea Waiweka. Waiweka. Mena kare koe te mōhio kaihea Waiweka. Ka aroha. Yeah. Ka aroha, me hara mai. It's been on the news quite a bit too, and on the Facebook with all the slips in the Waiweka Gorge. So, ke reira te awa Waiweka, kei te tomokanga ki Tūranganui a Kiwa. And yeah, we're right at the end of the Waiweka Street. Kia ora tā. Kia ora tātou te whānau. Ka tika me mihi, kia tātou kua rā me mene mai i tēnei rangi. O tira ki tēnei kaupapa hira tātou, o tātou. He kai haka mo te kapa o te whakatōhea, ko au te kaitāta ki tāni. Well, he tuatahitanga tēnei mo tō mātou kapa. This is our first year, and I must say, well, he tuatahitanga tēnei moku anō hoki. Being a part of a kapa that's just been established, but he haerenga pai, I feel like we're in a good place to mindset wise, me rātu momo āhuatanga, ai kei te puta mai me ki ngā nerves, me rātu momo āhuatanga, but hey, koera te hua o ngā mahi whakataitai, ko te nerves, me te overthinking, me rātu momo āhuatanga. So it's been cool being a part of a lot of our kai haka in our group actually. They haven't been on the stage or even doing haka in 20 plus years. Yeah. So it's cool seeing that love and kua whakarauora i roto i a rātau anō. So yeah, it's cool being a part of those journeys in our kapa as well. But yeah. Raui. Brother? Kia ora tātai. Kia ora, Bri. Ko au te manukura wahine o Pōtiki mai tawhiti. Tēnā tātai. Te aroha nui ana ki enei tokorua e noho tahi nei. E mautoru nei te noho. Ko taku tipuna miriwai e mihi nei sis. Me tō tūranga ki roto i tō tātou rōpū hou. Ia te whakatohea. O tira tō tātou kaitata ki tāne o Waiweka. Taku prāta. E noho maurua nei, i ara. O Pōtiki mai tawhiti tēnei au. Ko au te kaitata ki tāne o tō tātou rōpū i tēnei tau. Ko hoki ora mai o Pōtiki mai tawhiti ki roto i ngā whakahara tau. I runga i ngā taumahatanga o te wā. So, ko hoki ora mai te kapa. E kua pua wai ngā
ngā taiohi I roto I a tātou, tēnei wā. So, yeah, we're in a good space. Yeah. Uncle's in a good space, so we're all in a good space. We all know how that goes. Ka pai, uncle. Yeah. Ko te mea nui ai, ko te aroha, Yeah. me te whakapono. And koira tātou e whakapono nui ana ki aia, me wāna mahi nui. Tēnei tātou katoa. Ka pai. Nā reira, kia koutou, hea hana mea ua-uatanga I roto I te kapa? Tipene? Te oho moto. Yeah. Well, Te koitika? With the huritau of Opotski Mai Tawhiti, a few months back, I heard Te Kāhautu say one of the most difficult things in maintaining or running a kapa is dealing with different personalities. And koira pia, yeah, that's probably one of the hardest. But mō mātou ake o roto o waiweka, because we know each other, we know each other's inside and outs. Yeah, we know when one's That's hard lying. too. Yeah, yeah. Koira te hua nui, we know when someone's lying, Yeah. so when they're not being themselves. So Kia ora. yeah, I reckon it's dealing with different We know. personalities and help juggling ngā kare āroto tū, kia kaua e wehi tētai, kia kaua e huri tuara mai tētai rānei. And yeah, he ua, but yeah, kangana tonu. Yeah. Yeah. Oh, yeah, nā, tautoko rawa I era kōrero. But, yeah, tētahi ake tino, mea ua, I would say, like, honestly, is the tuitui. That's why I had to give it to my auntie. Because, like I said, this is our first year, so we're not going to the shop, we have to do it ourselves. And if you can't do it yourself, you just got to hope you have a pukinga rau with an auntie. But yeah, no, honestly, no, the tuitui. But also... Koutou te hunga, he's walking around with the tweet in front of Yeah, I'm the only one who doesn't have a bag. And I tweeted. I did maybe like 2. And then, because everyone was starting, and I looked at everyone, and I was like, oh, I feel left out. And they're like, yeah, me timata koe. And I, yeah, I timata. Tahi te koha o te ngira. Ara te kōrero. But nah, yeah. No, there's been heaps of positives, but probably the ua for me is time management. Never been my mate, but also being a part of that ohue, the creative team, you have to kind of lead by example. Yeah. And then there's miriwai 2 minutes late, or, you know, ahanoa. So that's something I'm definitely working on in the next couple of noho. No doubt you'll keep me accountable. But nah, yeah, koera noi hoi tēnei wā tonu. I think the personalities thing comes into effect, because Yeah. kei te mōhua tipine tana kapa Ai. katoa, engari ko koe, Ai. you're still No, yeah, actually, trying yeah. to, yeah. Koera, and I suppose like how the bara said, mōhio pai a ki ona kai haka, because, you know, te pupai ki tō rātou taha, but with us, yeah, very much, you know, just making honongas with our biru whānau over in Waimana. You know. Waimana, get it? Yeah, Waimana? like, Yeah. kua hoki mai rātou ki te ako I tēnei taha o rātou, ki a tangata whenua rātou ki tēnei taha. So it's been cool in that sense, but it's also been like, do they get my humour? Because yous know what I'm like. Yeah. Yous know what I'm like. Am I giving the right facial? Yeah, that, koera. Subtitles on my face, eh? But yeah, no, I think it's just been, that has been the hardest thing for me is, in a way, trying to filter myself so I don't scare people away from our kapa. But koera, no. Brother? Nā, kia ora tātai. Ko te mea ua ki āhau, kia mātou hoki te kapa ki te whakakiki e ngā hu o tērā tō tātou prata e a Rick. Te whakakiki wana I wana tūranga I roto I ngā mahi katoa, he ua. Engari rā, te maha me noho mauru a tātou ki roto I wana mahi, kataia. Kataia mātou te tutuki. Koira te mea ka ora tonu a onko tūri I roto I nei mahi, nā runga I tērā hia. Me pupuri I te mana o tērā tangata. Aha koa keihia I tēnei wā. So, me pupuri ko tērā te mea ua kia mātou, otherwise, you know, we're still the same old rowdy bunch that likes to laugh and poke fingers and do things, you know, out of the ordinary. But our kapa know how to bring it back together when it's time. And
koira tērā experience, tērā pia, ko te experience o te kapa I taua wā. 20 years ahu I tēnei tau, e tū ai ki roto I te kapa. Ai, kare au hihia tēnei tūranga, te manukura tāne, engari, me mahi. Me mahi kā tika kia tai atu te kapa ki tērā taumata. Me te tāri a te wā, ka hunuku ki tētahi o mata uri. So, yeah, next year, nah. Koina tana moimoia. So when, are you ready? Are you ready for Matata? You know, Matata is probably the best, well, for me. Yeah. Yeah. Moku, I think Matata is probably one of my favourite kapas of all. Each Matata ropu. Like, we love to whakanui our people, our reo, and we have fun. There's no theatrical buzz about it, but it's still buzzy. Like, that's us. I don't know, that's just me. What about you, fellas? Well, the hope is there. Yeah. Rawa. But ki tērā atu taha o te hine ngaro e whakaro ana, we need to get our shit sorted too. So e rua, it's a... Aha, ko he whānau, he whakataitai tonu. Whakataitai tonu. Ko noho pō, noho au, noho pō, ia rā. Yeah. E nei, ako tau atira. Yeah. Kei ringu te atamira, he hoari. He hoari, until we see the kai tent. Ka noho tahi ki te kai. I'm glad you said kai tent, Bajru. The salad tent. Pēha koe? No, yeah, like, I'm excited. I'm excited, but yeah, me koke tonu ngā mahi. There's still a lot of mahi to be done, but I feel like we're in a good place. Just a whole lot of cleaning, me ratu momo ahuatanga. But I feel like we're in a good place in the sense of we have time to clean. Fingers crossed. And, well, our first ever practice, I kōrero te amātou, it's kapa haka before whakataitai. And what we mean by that is when the whakataitai finishes, our kapa's still going to go. We're still going to have kaupapa, obviously, because we still got to get some monies. Just a fundraiser. But, you know, since our first practice, koera ngā kupu, and then we even set out our mātāpono. So I think e tahi o mātou, you know, we just want to be whakataitai, and then the other ones, we just want to be competition. So I think meeting each other at that same decision, moving forward together, rather than, you know, I don't mind if I don't make it. Like, e rā tumu mahutanga, no, we're all going to go on that stage, whether it's just 40 of us or ahanoa. But me koke tonu te kaupapa, me u tonu ki te kaupapa. But yeah, I tēnei wā tonu, koe rā pia tētahi o ngā mea. Well, in the sense of being ready, you will know how Uncle Dudu is. Ka tai atu mātou ki te atamira, kei reira tonu mātou e akoranga, he akoranga. He akoranga nui. Yeah, so you know with him, nothing's ready. Nothing's cooked until it hits the stage. Yeah. And koira to tērā au Uncle. Yeah, we just got to adapt. That's our biggest thing with him is adaptation. And, we all know. She knows, he knows, we've all been through this teaching. Kei konei tonu ahau 20 years later, e nganga ana, wana mahi, but yeah, it's a roller coaster sometimes. But we love the old bugger. Yeah. And koira tērā o ka whakaora nei a mātou, his unorthodox ways. Koira tērā but e aroha nui ana ki Uncle. He's bad for that, eh? But ngā hua ka puta, look out. So you're always ticking, eh? You're always ticking, knowing you can't settle. You really can't settle. You wake up in the morning, what has he got now? He's got something, I heard him. I heard him last night. Let's go there then. Our kaiakos. Let's go there. Hey, nā kaiako. Well, you've heard about mine. I'm sure there's more than one. Come on, let's go there. Tipene. Hey. Nā kaiako. First of all, just me ki ngā kaiako. Te mihi ngā maru, CJ, Maria. Love you, Maru. Hey, kia ora tātou. Love you, CJ. Engari. Yeah. Ko te painga, ko te hua nui, ko te painga o tērā toko toru, ka taia te, you know, they can growl you, give it to you, but then ka pērā tonu tā rātou tuku I te aroha ki a koe, e pai ai tonu koe.
So that's the funny thing about them, me te mea no ki kauru mai ko ngā katakata e whakangāwari ake ai a koe tonu. But yeah, mau tonu taku ariro. Still got 6 weeks to go, Father. Kia ore te whāna. Nā. I love you, Ria. I love you, my brother Paura. Yeah. I'm just saying. Nā, yeah. Well, me mihi kā tika atu kia auntie rāua ko uncle, because nā rātou te whakaaro I tōpū ki tēnei o tātou nei kapa. But, like, flat out, uncle was like the good cop, auntie's the bad cop. Not that she wants to, just because uncle's mana was just like, won't allow him to be the bad cop. And I'm just the fella in the middle. And then The ropper. The ropper. No. But nah, honestly, it really has been like whatever they're doing is working for us. Because I know it's something new for them. Because if you look at it, they've come from like wāweka where, you know, a lot of them have never stopped doing haka or, you know, very much ahika at the marae, and they do, you know, all their shaboodles and, you know, what have you there. So coming to this kapa where there's literally a variety of us in the sense of like people who haven't been on stage in 20 years or even touched the poi in 30 years, done the haka, and what one of the brothers said, he hasn't done haka in 25 years. Like, and then you have people who've come from other kapa who know how to do the poi, know how to do, you know, the whakaeke and pick up actions just like that. But then you have ones who actually the first times and then they're past their 30s, you know. But I would, yeah, koera aku kupu pono, like straight up, you know what I'm like. Yeah. What they're doing is working for the people that we have. And yeah, auntie, uncle, carry on doing yours because it's working. Absolutely. Yeah. And thank you for going to Whakatane for me today. Yes. Auntie Shelley, We appreciate you. Sorry, Mum. Karo kaupapa, bro. Yeah. Oh, well, you fellas know how my kapa rolls and how uncle is definitely, you had that in a nutshell just then. But there was one thing this year that actually cracked us up. Because one day he was just rambling on about something. Yeah, I was listening though. Later, yeah. He was rambling on about something and he mea mai te tangata. Do you know me? If you fellas know me, I'm crazy. You know I'm crazy, eh? Ka tino pūku kata te kapa aka, eh? And all the new ones, nanda, all the new ones are looking at him. Is he serious? How come he's laughing? I said, we laugh at everything. Everything our uncle does, we laugh at him. Even when he's angry, we laugh at him. And koira te tangata, but nah, he's actually being good this year. I must say, uncle's been really, really nice. And if you know him, you know him. You know our kapa, he's in a bloody good place right now. And I can't really actually floor him at the moment. He's actually been good. Ko te mea crazy, he wakes us up every 5 o'clock every morning. Ka hiko e tahi tātou. And pai mo te oranga, we all know that. It's hauora ki te ao. It's hauora ki te ao, what uncle say, me taiki runga i te rā waka. But yeah, I can't really thing him. I can follow my sisters and my sister and my brother because we still argue. Koira te mea nui te wankau away ko te kōhete nui wanga nui a tātou ko te aroha nui I roto I te kaupapa. So yeah, it's been good. Man. Yeah, I have a part-time actually. Muriwa has a part-time. Are we expecting a solo this year from Kuroturu? I've based one around him and his style of singing. But we'll probably give it to Hicks. Hicks will do then. We had to go there, eh? What about your kapa? Te hakapa. Oh, you having a break, my sis? Tēnei wā te whānau, kei te noho kuia, hei. MC. He tino whakataitai tērā. Kia ora. Nā mahi ki muri. Nā mahi ki muri. Ia koutou e whakaharatau ana. Ko ai nā tangata ki muri, e mātaki ana i a koutou, e tunu ana te kai. You know, haha rātou mahi, haha o rātou whakaro, ka noho kōrero kia koutou, ka hoatu he whakaro. A rātou whakaro kia koutou.
te prakatihi ana? Mihi ana ki tō tātou committee. Rātou e pupuri nei i te taha moni, i te taha pūtia. Me ngari rā e rere ana te aroha nui kia teens. Tō tātou chef o te kapa nei. Me ngā hapu ko tai mātou ki tō rātou marae, te whānau. Ngā hapu e awhi nei, e tautoko nei tō rātou kihini ki ngā marae. Katai anō mātou hupeke mai i a te teko. I a tū te au, i a te uiraro, i reira ngā whānau katoa e awhi nei, e tautoko nei tō tātou i ngā kai. E tunu kai mō mātou. E tautoko nei e tiaki i a mātou i tauawa. Tata nei i a mātou ko te tini o awa. E noho tahi nei mātou katoa ki roto i tērā, i ngā maihi. Ki roto i te rohe o ngā maihi. So e noho tahi, engari kāre tātou i haere ki reira te waiata tai, engari mohi o kē mātou kei reira rātou e noho tahi ana me ngā marae o ngā maihi. So nā, koe rā taku aroha nui kia teens me tāna whānau. Love you, girl. Love you, teens. Pēhā kōrua. Tipene? Well, no mātou te maringa nui i te whakaraupapatanga pea kōhine maru i ngā weekend katoa, and kua uru atu ia i ngā whānau, ka whakaropu hia ngā whānau ki ia weekend, and koera pea te pai, because ka kite koe i ngā whānau kāre anō kia kite mō ngā tau e hia ke nei kua pahure, and ka kite tonu i tā rātou aroha nui hoki i tā rātou mātaki atu i a mātou, and it's the same thing with our whānau coming in. Geez, I don't know why we haven't been coming back to practice. We've been mangere at home, or they have their own, but te kite i te ata mai o a rātou kanohi, we kei reira pia tetahi te kōingo nui pia, me pāna ki te kapa haka o roto i a mātou. So every weekend we've got a different group of whānau running our kitchens, and but tērā au te no ki tō barge taha, and I was telling them, bro, you fellas need to get out of te rere so we can come in and have some tunes. Nā tika. Mai nā pickles I reira I know. Who have we been having? Oh, we've been having Nanny Sherry, Kora Bros, Auntie Ngarita, Uncle Paku, and how te Nan. Eileen. Yes, I can't say your name. O ngā top chefs of te taone nei. So, Flash kais. The kai's been really, really good. We call ourselves the Big Pack Kapa. Because our first practice we said, no, what's it called? Hauora ki te ao. And our cooks, they were like, oh, well, you ain't getting no flavour. And I remember my mum was one of the cooks that day too, and she reckons, oh, I better go home because I don't know how to do hauora ki te ao kai. It's like a wrap and maybe an air fried chicken tender, eh? And I reckon, oh my God. But since that day we're still big packs, and I would say our whānau and our kihini, they're very biased. They love us. They love the āhuatanga of our kapa. So I feel like when they say we mean, even when we're not, they're not going to tell us if we're not yet. Maybe next year, once everyone's more comfortable with each other. But at the moment, all our kaitunus are a bit biased and they say we just mean. With the kai e mihi ana ki a koutou katoa e tautoko ana nā kapa e toru, I wanted to touch base with o koutou bracket, not giving it away, but o koutou kare roto e pānaki o koutou, nā waiata katoa mō tērā. You know, any hints on what should we be expecting, or any hints around te āhuatanga o nā waiata katoa, or just a little bit of a clue maybe, just a little one. Oh, wow. No, ka timata ai, because mine will be nice and short. Mohi o kē tātou, ko toru te kau tō tātou kapa I tēnei tau, I tērā tau, toru te kau mātahi I tēnei tau. So, koera kē te kaupapa nui o tō tātou kapa I tēnei wā, and ka kite mātou I tērā ora.
tērā ora i roto i a tātou. I ngā waiata, a anku, ngā titonga a anku i tēnei tau, i rereke atu i ngā titonga kua tito ia. Kua hoki mai a anku ki roto i tērā ora, koera tērā oranga kua kōrero nei e au, kua kite i roto i wāna titonga e beautiful. Koera tērā, so e mihi nui ana ki a anku me tāna ora i roto i tēnei au. So koera pia tō tātou kaupapa nui ko te hauora, ko te mea nui, ko te hauara o ngā tāni. Ko tō tātou mea nui, ko te kaupapa nui, e pāna ki tō tātou ngā matenga, here maia, a Rocky, o tātou tohe toa o tō tātou kapa. So tēnei kaupapa nui ana, mau nui ana te aroha ki roto i tēnei kaupapa. So yes, te hauora, te toru, te kau, ngā tau o tō tātou kapa, i roto i ngā whakataitai. So, 30 years is a long time with Uncle Dudu, if you know what I mean. Wai mari e mātou. Tā mātou wai mari. Engari e aroha nui ana. Hints, did you say? Just hints. The whole thing, if you want. It's a different style to what I'm used to, definitely. But it's cool in a way of we're just bringing it back, simple but effective. Because, we're working with what we've got, not what we want, and we're building what we want. Cool. Koera noia, we're just throwing it back, simple but effective. And if you don't think if it's effective, just close your eyes and just imagine it is. But koera noia, like, tēnā koe. Ngā puke ngā rau o paora. Kamohio, kamohio. Waiweka. Ko te āhuatanga o tā mātou tū, ko te wairua rānei. Our bracket, it's kei roto tonu mātou i te pō, but ko te otinga atu, kei te hia, kia puta ki te ao marama. Kia ura. So katoa mai anō ki ko here mai a koe a te pūtake e tangi tonu nei tana kapa, i te mea haukotia, rawatia ia, and kei reira tonu tērā mamai. Engari, ia waimaria mātou i tētai kaituhi i tā mātou haka. Kei roto rā, ko te karerea here mai a kia mātou. So ko ia tonu kei te tihi o whakaaro, engari ko ia tonu tērā e kukume ana i a mātou ki te ao marama. Kia ora. Kia ora. Love that. So, kua tau koutou katoa, te kapa? Ai, kei reira, engari, just like how you deal with personalities, kei reira wetahi still holding on, and it's like, brother, hara mai. Yeah. You can see them and they go, I'm here. But no, you're lying. So, let's go to our babies. Yeah. Nā Pepe. Not mahi Pepe. Let's go and talk about our tamariki i roto i nā kapa. Pēhea rātou. Ko nā pipi pāpau. Nā mea katoa. Nā mea katoa. E nui ana, e rahi ake ana nā uri o Pōtiki mai tawhiti i tēnei tau, tērā pia pai ngā hararei. So, yes, our babies are brilliant. They've been awesome to us this year, finally. Tērā pia etahi, they've grown up. Etahi, kei te puawa i roto i ngā mahi katoa, but they can see the examples right around, not only in our kapa, in the town. Kei reira, te nuinga o ngā kaihaka i nāia nei. 3 teams in our town. Ka kite koutou i te mauruatanga me te mautorutanga o te whakatohia. That alone just things our babies and nurtures our baby. Just knowing that there's 3 teams. You're not going to bust up my tree and try and take me out of my position. Me haere koe ki tētahi atu kapa. Koira tāku ki a rātou they just give you a run for your money. But the koira rātou i roto i te kapa, ko ngā pēpi, beautiful. Beautiful having our babies. We still let them run through our lines.
Kāre anō, that's a space for them. If they bump into you, well, you're on the road. Koira tā mātou kōrero, Uncle Turu always growls. Why are you kicking your kids out? Why are you growling them? Why are they not here? Ko tāku, they're annoying. Uncle, they're annoying. They're like, you're annoying. Maurea mai o tamariki say, hey, that's been there. That's been the love of Uncle for our whole time. We've been in our kapa. 30 years. They're allowed through our lines. They're allowed to run through our feet and make us make mistakes. If you're not focused, you will make a mistake. And they will take your position later on in life. Koira tērā. No, we love our babies. Love our babies. All of them. Even though some of them give us a hard time. Especially these ones upstairs. Patu nei, te tuanui, o tēnei whare. But yeah, love our babies. No, they've been good this year. Yeah, nah, orite, like, love our babies. I got a favourite. Her name's Sissy. Yes, Sissy. Her name's Sissy. Kia ora, And honestly, if you're ever lucky enough to meet Sissy, keyword, you're lucky. You're lucky, absolutely. You're lucky. She's so cool, and that's like all our babies. Actually, they're super cool. Like you fellas, like our whānau AMT, no doubt, like you fellas as well. They just run through our lines. Like when our kaiako in front of us doing the tohu tohus, sometimes Sissy comes up in front, like, hey, why are you yelling at them like that? You just stop their singing. But Critique skill. yeah, as I feel like, if we're going to get any feedback, it's from our kids. It's definitely from our kids, because like one time I did a bit of a hapa and one of the kids comes up to me and reckons, Auntie, I kite au tira. I was like, your mistake, and laughs at me and runs away. But no, honestly, it's cool. It's cool just being in that kind of environment again, where our kids can be kids, and they can just be their free range self. That's what I call them, free range. Absolutely. Free range self, wherever that may be, on wherever we go on our maraes and our mine's iwi. But yeah, no, other than that, iwis actually, because we've had nohos over the hills. So, Yes, we have. Peha o tamariki, maha ki roto i a wāwaka ai. Maringa nui, because, he rawe ki ngā uri o ngā tira ki te mai tamariki. Reira, kei reira ngā tamariki e ore katoana. Nā reira, kua ki te kapa o wāwaka e te whānau. Rua te kaupea. He pēra tonu ki tō Vaj, ki o Vaj kōrero. Mena ka kore tā rātou tōmina ki tā mātou kapa. Wa haere atu koe ki o Pōtiki mai tāwhitu. Te kapa o te whakatōhea. But we're lucky we've got heaps of kids, and I guess the whakamātautau nui a mātau e tūana ki ngā rārangi is when your tamaiti comes to you and me mautonu koe ki tō tū kapahaka don't you break. And then koeira pia te ua-uatanga. And also when they come up and ka kite koe te rā mama and just grab their kid and ka pukuriri and just walk over, e tauku e calm down. Kia tai. But nah, Pēha te whakarite nā tamariki, ki te tū i roto i nā kapa e toru, ki tā rātou hiahia ki te tū. Pēha o koutou whakarite i a rātou, do we poi them to say, sometimes you might make it, or sometimes, pēhea tērā. Tērā, he ua tērā. He ua. Especially for our tamariki, because iau e whakaroa ke nei, he ua tonu māku. Where te wete wera, engari, but nā he pai tērā, I reckon, just jump on their waka or wherever they wanted to, even if it's not toward you or your kapa. But he ua tērā. Coming down to their level, i etahi wā. Most of the time, you just got to meet them in the middle. O mātou tamariki, like when i te wā i mata i a Rick, we had to drop over, might have been just under 20 men. And most of them were our young fellas, because i hoki mai ngā mema tawhito, ki te whakarata i te kapa anō, kia puta mai i te pō. But kāre anō tērā i mahi, we had so many members come back and
it was pretty hard. Te noho tahi. Engari, ki te whakangāwari I tērā auatanga, e tauira nui kei roto I wainga nui a mātou, ara ko nehu, ara ko Mahaki J, rātou ngā tohe toa o Pōtiki mai tawhiti. Me wetahi atu e nui kare rātou I uru I te wā tuatahi. So I whakangāwari tea I runga wera kōrero, I uru rātou ki roto I te rōpu, kia kōrero hia kia rātou, kia whakangāwari I tērā auatanga. Because e tino ua me te mamai. E nui te mamai, there was like 19 fellas that were sitting there, te pauri rawa, but then you have 20 tohe toa that have been in this kapa for a long time that are sitting in front of you. And koira taku tauira pia, tauira nui o taua wā is kōrero kia nehu, kia Mahaki J, nā mea he whakatauira tia I tērā auatanga. Uncle Turu was a bit of a handy man back in the days. He cut his own nephews. E tētahi wai, he cut his own bro Thomas. And nā runga I te auatanga, he was not ready. And, you know, if we know Thomas, he's always ready. Yeah. And he taua wā, Thomas even thought he was like that. He wasn't ready. So, wera auatanga, ko tau ki runga I a mātou. But we know how to sort of nurture that now. It's taken 30 years though, whānau. Yeah. It's not an easy thing to do, but it's taken a long time to nurture this out because we have a lot of whānau grow up and then they go and then they come back. And it's those things, when they come back, you're playing with all of that as well. And kora tērā, it gets a bit hard. But we figured it out, and it's about just coming down to their level and giving them a little bit more time to nurture that into their whakaaro and just show them there's another way. Like I said, we got 2 more kapa now. Mena kare e kiki wera raina ara, hei huarahi mā koutou. And that's vice versa, that comes back our way as well. So if you think about it saying that, you're talking about, you know, there's another kapa there. So would it be fair to maybe pre-select I mua, like at least ko tahi marama ki mua I te whakataetai, kia mōhio rātou, ka tae rātou ki te uru atu I roto I tētahi atu kapa. I don't know. Pai tērā, you know, me ultimatum o e ngāwari ai tērā whakaaro kia rātou, ko give them time. Yeah. Like at the end of the... Tērā pia me hanga e whā. Mena e nui he uri pēnei, nā e noho mai nei. Me hanga te tahi anō, e whāna kapa no te whakatohea. Right, whakatohea. And maurua. Kei reira maurua hoki, e hara tērā te whakaiti I a koe I roto I ngā whakataitai, engari kei reira maurua haere tonu ana I ngā waiata, kui mā koroma, so mena hia koe te ako ai, kei reira tērā ropu. Yeah. Hei taki I tērā. And you know, ko nā rangatahi ai, because they're just on. Rangatahi are on, because it's ko mātou. Kei te raru, we're the ones that are worried, because, you know, ko tai mai nā rangatahi, like, bro, hauora te ao, ka tika. Always, all day, all night. So, sometimes us adults have, the adults have to add up. Because te nuinga o mātou don't show up on time, kora kaupapa, mahana tamariki, change my baby. moirua. So nā me mahiki nā rangatahi, I roto I nā kapa katoa. E me mahiki nā kai ako a Maruma, a Paoria, a Uncle Duru. Me nā kai tātaki wahine, kai tātaki tāne, ko koe tētahi kai tātaki tāne? Wahine. Ai. Ka pai, kai tātaki wahine. Kuia te tipuna, ko muri wai te tipuna sei. I'm Kia guitarist. whakatāne au I aia. I'm a guitarist, kaitaki tāne. Kaitaki, grief. So we're just going to sort of wrap it up, but I want you to give a kōrero each about, you know, ki te whakakaha, tō kapa, whakakaha nā kapa katoa o mā tātua, hea o koutou. Aua, kōrero. Well, ko tāku, tō mātou, tō mātou prakatitu tai I whakatau mātou I tahi mātāpono, kia ua I tō mātou kapa ki era mātāpono. Ko te whakaiti te pautāhu, ko te
pautoko manawa, ko te whakapono, ko te tāhuhu, ko te aroha. So, yeah, just ki ngā kapa katoa o mātātua waka, ukiera, like, man, ko te aroha's going to get you far, because if you love one another, we can move together as one. If you uki o whakapono, man, your future's bright. And so will your tamariki. If you noho whakaiti, but Oh, wow. that's really defining nowadays. But Te hea noho whakaiti. yeah. But nah, yeah, koera noiho. Ka u mātou ki e rei. And I swear to God, Uncle says that every time we hit a wall, that's what I'd say. Every time we hit a wall, just that's our little second win. So, ko te pautahu, ka te whakaiti. Yeah. You know, just reminding us on why we started, how ai koe nei te tuatahitanga mo mātou. Yeah, just reminding us of our bigger picture as a kapa. So, yeah, koera noiho. Ka pai, kapa as a whānau. Tipene. Well, e haere tonu ana I runga I te iere o tēnei tau. Kua te kautau a te kapa o waiweka I te tau. Kia ora. Nā reira, ka whai tonu I tērā iere me te ki atu ki ngā kapa haka o katoa o mātātua kia kākia koutou. Hei te oti ngāke, hara mai ki te pāti. Kia ora. E orite ana, e tautoko ana nā kōrero. E orite ana mātou o Pōtiki. Ko te whakapono, te tūmanako me te aroha. Koira nā mea, e hāparagi nei a anku, e kia mātou I ara, I a wiki, I ara, I a wiki. Ko tērā mātou e karaki ana ki tō tātou atua, kia taipai. Ngā ahuatanga pai ki runga I a mātou. So, ko koira nā ture o tō tātou kapa ngā uara. Ko te whakapono, te tūmanako me te aroha. E nā, OMT doesn't mean, or Pōtiki mai tawhiti, that means one more time. And so, ia waka, kōrero I was going to say, oh, mighty trouble. Oh, mighty trouble. But ia mātou e whakahara tautonu ana e brei. One more time, OMT. One more time, OMT. E ka pērā nā members, yeah, OMT. Hey, what did you say? One more time. Ano. I ka pērā tō tātou, say one more time e te iwi. So that's us. Kia ora tātou. Kia ora tātou e te whānau. So I want you to pick one. Just one. Ka pai? Yeah. Maro o pipi? Maro. Patu o poi? Patu. Taiaha patu? Oh, taiaha. Ka pai e te whānau. So we're going to end it there. And they're going to sing us a song. Can we call out to our kids? Yeah. Yes. Ai, ake get to me. We're going to sing a song. That was a fast one, bro. Okay, for a breather, bro. So our tamariki and their parents Bring and us a their straw cousin is going to sing us some songs. The choir. It's our choir. It's our choir. Kai te mōhio a takapau, kao. Kare a takapau I te mōhio I tēnei wildlife. Like I said, I'm more than happy to hold the guitar while you play it. Asha, guitar skills I mea mai koe. Yes, me te mihi anō ki nā kairaku I roto I nā kapa. You know you fellas should get a trophy. Yes. Ay. And what's it called? Ringa thingy for after. Don't make Man. a trophy now that I can't play. But you know, koutou, nā kaiwhakawā, tika. a kene pēr me whakarohia mō nā kairaku, because he nui a rātou mahi. Manawa taki, bro. Yeah. Like, if it's not for them. If you know a Absolutely. guitarist, man, te e ua I tahi wā, ano, not even 5 minutes or 5 seconds into the song, ano. Yeah. And then ka pērā te guitarist, Hey, one more time. And you can hear it in the strums too, like when they got an attitude too. Absolutely. me ana You ki feel for waku them, tama obviously. tū. Yes. Me ana kia rāniera, e mihi ana kia tāmati, me whakahaere tonu I wera auhuatanga. They only young, they're only young and they're doing well. So e mihi ana ki o mātou, aku uri, kai rapi. Tātou katoa. Yes. So the organisers, please, you know, think about it, about giving a trophy. Hey, my brother, giving a trophy ki nā kairaku. He might start playing. Because they do Best just as much guitarist. mahi. He can play at te iwi. Well, because if you look at their vibes too, like if you even look when Heta plays, like
it's a vibe. It's a vibe. He's performing and playing and singing. Yeah, like pukanai and doing all the dances on his knees and up. yeah. Yeah, no, I give it up to our guitarist. They hold me back. So, yeah, we were just saying that they should get a trophy too. Che, ko Hey. rātai te manawa o te kapaka. Yeah. i. Wena. Ko he manawa. Kura taka, Kua kura mate. nei. Kua mate. Manawa taki. So just a big tono to that. Ebs, don't sit over there, you're coming to sing too. Ebs is Tipane's wife he te whānau. She's being Mena shy. kare koutou te mōhio. Kei roto ia i te kapa o OMT. Nah, jokes. She's in Waiweka. So let's just get us all organised. Yeah, sit over there and I'll stand up. Just sit on the ground, guys. Oh, actually, no, here. So you Kei can konei, have bub, because kare au te mōhio i te wāta. Anei, e noho. Hare Lux. Euri? Euri? Pirangi koe te tātonu, o peketia. You sing that flash song, please. What's on you? Right? Hi.